Hello traders, mun daina cewa hello guys domin wannan lecture na tara har inda ka fahimci wannan abun kai ma ka zama trader. Bayan da zai ka zama profitable trader ba tare da ka san wannan abun ba, ko in ba tare da ka san wannan lecture da zamu yi ba. Zamu yi magana ne akan abin da ake cewa Candlestick Bible. Wani littafi ne wanda zai baka damar ka fahimci yanayin motsin kasuwar da yadda ake gina kasuwan da dukkan wani abu da kasuwan nan ta kunsa a wajen karyewan kasuwan ko wajen tashi. A takaice Candlestick wani hanya ne wanda ake haifar su ko in ce ake girgina su sama-sama domin tashin kasuwa ko kuma ake giggina su ƙasa-ƙasa domin karya kasuwa. Kamar yadda kuka sani, dukkan wani abu yana da tushe. Ko in ce muku wannan candle ɗin wani abu ne wanda ake haifarsa yayin da kasuwa take tashi, wanda haifan shi da ake ana shirya shi shine kasuwa take tashi kamar yadda kuke ganin tana tashi, ko kuma in ce ta dinga haifar shi tana karya wannan kasuwar. Wannan candlestick ɗin kusan mutum baya motsi sai da gabbai, ita ma haka kasuwan nan ba ta motsi sai da wannan gabban na candlestick. So wannan candlestick din shine gaban kasuwan da yake bata daman take yin wani abu ko in ce take yin wani motsi na tashi ko na karewa. To kaga saboda haka tunda so kake ka san tashin kasuwan nan ko karewa, kana buƙatar ka san wannan abun. So wane ne candlestick din nan, kuma yaushe aka yi candlestick din nan, menene shi kanshi candlestick? Shi wannan Candlestick Bible din littafi ne wanda one of the most successful trader da muke da su a duniya ya samar da shi, wanda ya making sama da biliyan 10 a kasuwar forex trading ta wannan candlestick din, ko in ce ta wannan hanyoyin da ya bi ta gaban kasuwa. So wannan littafin shine ya sadaukar da shi, ko in ce shine ya samar da wannan hanyar da ya bi ya yi achieving wannan goals din nashi a kasuwar forex, ko kuma in ce ma shine sirrin da ya amfani da shi ya yi making wannan kuɗin a kasuwar forex trading. So yanzu me yake bukata ga sani? Ainihin tarihin wannan candlestick din ya samo asali ne daga Japanese, wanda tun a century na 17 Japanese suka fara wannan kasuwancin, wanda kamar yadda kuka sani tun a ƙarnin nan suna yin kasuwanci ne kafin ya kuma irin wanda muke yi na sauƙi, wanda suke yin ban gishiri in baka manda. Wanda ainihin wannan kasuwar ana musanya ne, ko in ce muku ana kama abin da ake cewa kakara ne a wannan zamanin, wanda wani ƙasan zai zo ya kawo crude oil, wanda wani ƙasan zai zo ya kawo gold, wanda wani ƙasan zai zo ya kawo silver, wani ƙasan zai zo ya kawo sil, wato iri haka ake wannan marketing din. Ka bada abu kaza a baka valuing na wannan abun, kamar yanzu ka bada gold a baka silver da ta kai valuing na gold saboda kai silver yake bukata, ko ka bada irin wani abu da ƙasar take bukata kai kuma ka karbi gold din wannan ƙasar. Haka ake wannan marketing din. So a yanzu kuma abin ya koma online. Wannan guy din da na gaya muku ya making wannan, ko in ce achieving wannan goals din, ya yi at least shekara 10 yana rubuta wannan littafin. Ya yi taking abin da ya kai shekara 10, wanda a wannan candlestick din zamu shiga kai tsaye mu gaya muku dukkan wani abu da za a yi magana yanzu akan shi a cikin candlestick din nan. Za a yi magana akan abu biyu ne, sai dai kowanne yana da wasu 'ya'ya a ƙasan shi, ko in ce yana da wasu 'ya'ya a ƙasan shi wanda ya zama na wani yare ne da yake nufin abu kaza, wanda dukkan wani candle din da kaji ana magana ko chart ko menene, ana magana ne akan bullish da bearish. Dukkan wani abu da zai zo a ƙasan nan akan iya abu biyun nan ake magana, wanda za ka gane reversal kaza ko continuation kaza ko ma menene, har in dai akan motsin kasuwan nan ne ana magana ne akan bullish da bearish. An yi at least shekara 10 ana rubuta wannan littafin. So kai tsaye ba mu shiga wannan littafin. So abin da ake cewa candlestick kamar yadda kuke gani shine na ce abin da ake haifa, ko in ce ake jejjerawa kasuwa take tashi, wanda na gaya muku idan tana tashi sama abubuwa take jejjerawa, wannan su ne yake nuna tashi take. Haka idan karewa take, wannan abubuwan za ta yi ta jejjerawa tana zuwa ƙasa, tana haifar su har ƙasa kaga tana karewa. So idan za ta tashi sama tana jejjera abin da ya kama da haka, tana jira shi irin wannan green din shine ake ce mai bullish, idan kasuwa tana tashi sama shi take shiryawa, shine candlestick din da ake cewa bullish candlestick shine wanda take shiryawa idan tana tashi sama, ta yi green kenan ko. So wanda shine green din, so wannan green din shine bullish, idan kasuwa tana tashi shine ake cewa bullish, kasuwa tana tafiya bullish kenan, shine za ka ga ana ce mai long, shine long. Wannan kuma shine ake ce mai gashi nan mun rubuta anan bearish,
bearish. Wannan bearish din idan kasuwa tana karewa ƙasa shi za ta yi ta shiryawa jajaye, shi za ta shiryawa har zuwa inda ta kare. Wannan kenan shine za ku ganshi, ko in ka bude meta da fab ɗinku za ku ganshi ta yi shi ja. Wannan jan shine bearish, gashi nan na rubuta, wannan jan shine bearish kamar yadda kuke gani. So kai abin da yake bukata ka gane wannan guda biyun, ka gane bullish, ka gane bearish. So zan muku bayani akan yadda ake bude su da yadda ake rufe su, amma ina so ka rubuta wannan, in ma zana su zaka yi a paper ka zana su yadda za ka gane shi. Ka rubuta wannan, ka sa mai maka ko wani kala blue din nan wanda kasuwa take tashi da shi, take shirya shi tana tashi, shine bullish. Wanda idan kasuwa tana karewa shine bearish, wanda bearish yana zuwa ja, bullish yana zuwa green. Amma wannan shine ainihin kalar su, duk da wasu na canjawa. Amma in dai ana tashi sama, wannan kalar za ga tana yi, kuma sunan shi bullish. In ana karewa kuma idan tana yin kasa shine ja, za ga tana yi, shine bearish. So a wannan akwai abin da ake cewa open, close, da low, da high, da body, dukan a jikin wannan. Amma dukkan wani karatu da dami a cikin abu guda biyun nan ne. So ba nuna muku abin da nake magana akai na low din nan da high da kuma body, da kuma ba mu buɗa shi yanda zai fi mana dadin kalla. So kamar yadda kuke gani, kun ga anan wajen yanda na ba mu su, saboda aka ba mu goge wannan, saboda in samu space sosai. So wannan dinnan kowanne gashi nan na rubuta shi, kun ga wannan already kun san sunan shi. Yanzu ina tambaye ku me sunan wannan green din, kun san sunan shi. Me sunan wannan, kun san sunan shi, inda already na riga na ga muku na ce ku rubuta. So wannan dan tsinken, ga wani tsinke anan, ga wani tsinke a ƙasan nan, ga wani tsinke anan sama, ga wani tsinke anan. Wannan tsinkayen su ne ake ce musu shadow, kaman inuwa ne, wanda idan suka zo dole wannan inuwa sai sun batta a wajen, ko da za su tafi su bar wajen. For example, kasuwan tana tashi, to za ta zo duk inda ta je wannan tsinken zai ringa bibiyar ta. Haka idan ta dawo karewa, ta dan dawo da dan mintuna kaɗan ta dawo karewa, to wannan tsinken shi ba zai bar wajen ba, tunda ta taɓa zuwa, kamar in ce ma sawunta ne, sawu ne kawai na inda ta taɓa zuwa ta dawo daga wajen, sai da ta je wajen ta dawo. So wannan shine abin da ake cewa weak, ana ce mai weak gajiyawa kenan. kun ga da tana sama kenan, sai ta dawo ta dan yi kasa da weak din, to wannan shine kamar gajiyawa, ko kace shadow inuwa kenan ko. So wannan shine a takaice abin da ake cewa shadow. Wannan gashi anan wajen. So wannan duk inda ka ganshi ana ce mai shadow ne, ko kuma ka ce mai weak na gajiya, ko kuma na wani abu, kamar irin ta je wajen ta kasa wucewa, ta gajiya, sai ta dawo kasa daga wannan wajen. Wanda for example idan ana yin wannan candle din, yana ta yi sama, sai wannan candle din ya zo hannun wajen, sai kuma daga baya fara dawowa, to dawowar da ya kawai cikinsa ne zai ringa dawowa, amma week din nan da ya yi dole ya bar shi a wajen kenan, ba zai dawo da shi ba. kun gane me nake nufi? So sai kuma yanzu zamu magana akan abin da ake cewa body. Wannan shine ainihin jikin candle din. Wannan inda ya kala din nan shine jikin candle, wanda shi kuma body ake ce mai, shine real body, real ainihin jikin wannan abun shine body. Wannan ma kun ga anan wajen ga body dinsa, ga jikinsa nan, gaggan jikin nasu badda wick din shine body, gangan jikin badda wannan tsinkayen shine body. Wannan kenan shine body, wannan ma shine body. So idan kun gane wannan shine ainihin sunan su da bullish wannan kenan, da bearish, ga bullish body, ga body dinsa, ga bearish body, ga bearish wick nan, ga wick nashi nan da bearish, shi ma wannan bullish ga wick nashi, ga wick nashi. kun gane wannan dukkan za ku ga duk abin da aka ce wannan yana da shi, wannan yana da shi, kaman kishiyoyin juna ne, ɗaya na tashi ne, ɗaya na karewa. So a wannan kun ga nan shine ake cewa, nan shine offer, shine high nashi kenan, shine high nashi, tunda aka sa offer nan shine high wick din nashi, shadow din nashi kenan. Nan kuma shine low, shadow din nashi. kun ga kenan daga nan ne karshen shi, ko in ce muku nan ne karshen shi kasa, nan ne kuma karshen shi sama. Shi kuma wannan sai zo da sabanin haka, tunda kishiyoyin juna ne. Shi kuma wannan sai zo da nashi low din a sama, low dinsa sai zo a sama, high dinsa sai zo a ƙasa. Na san za ku ce me yasa da high da low din nan wannan ya zo a ƙasa, a ce nan kuma shine low,
kuma shine a sama, kuma high shine a ƙasa, to ba an gaya muku dalilin da yasa wannan abin ya faru, ko yasa dalilin da yasa za ku ga high da wick din su yana bambanta, ko in ce low da high din su ko. So wannan wajen akwai abin da ake ce muku opening, wanda aka ce kasuwan kun ga haifar su take, fara yin su take, sai ta gama su based on wannan time frame din da na muku bayani a kai. So a nan wajen sai market sai ta zo, for example ba mu amfani da wannan, sai market sai ta zo sai tana karyewa, tunda jani yanzu ba mu haka, misali tana karyewa, kun ga daga daidai nan ta bude ko kenan ko, kun ga daga daidai nan ta bude, to nan wajen shine da mu kira shi open ko, da fatan kowa ya gane me yake nufi. Kun ga anan shine open, shine farkon inda ya fara budewa ko, gashi anan mun sa open. So for example yanzu nan shine wajen da zamu opening, ba mu bude shi ku gani. So sai candle din zai a fara yin shi kafin ainihin ya zama ainihin candle, sai ya zo aka fara yin shi haka. So kun ga wannan wajen da muka fara bude shi shine open, nan wajen yanzu gashi nan na fara, to na fara opening nashi, ita ma kasuwa aka ga tana yi, kun ga kasa take tunda an ce wannan shine da na karewa ko. So ana gama yin shi za ga yayi closing kamar haka, za ga yayi closing, in ya zo da wick za ga wick din sa kamar haka, so wannan wajen kun ga anan shi yayi opening, ba mu bude muku wajen opening, kun ga anan shi yayi opening, anan ya fara, inda ya fara yin shi ne opening, shi ta sama ake fara yin shi, ake gama shi ta kasan nan zai gama shi ta karshen body din nan shine inda zai closing nashi. Kun ga kuma farkon body din nan shine inda ya opening nashi, to saboda haka nan shine yake zama wajen open OPEN, nan shine yake budewa kenan, shine yake farawa ta daidai wajen nan, to kuma closing yake farawa, yake gamawa a ƙarshen ƙasa, ya fara ta sama ya kulle ta ƙasa, ya bude ta sama ya kulle ta ƙasa. Kun ga wannan candle din da na ga muku shi ake cewa, na ga muku sunan shine bearish ko, shi ana fara shi ta sama ne a gama shi ta ƙasa. Fatan kowa ya gane wannan. Sai kuma mu tsallako kan wannan, shi kuma wannan na san tun makan ne bayani ma har ma kowa ya fahimci shi ta inda yake fara, tun na ga muku shi wannan ya zo da A, wannan da B yake zuwa. So wannan wajen, wannan shi candle din da yin magana, shi kuma kun ga saman shi nan high body din shi, ga low body din shi, to shi ta ina za a fara yin shi kenan, ta ina kun ga shi za a fara yin shi ta nan wajen kenan. To nan da aka fara shine opening, shine open, inda aka bude shi, to wannan farashin da ake zai dinga sama duk inda aka gama shi, ko da nan ne ko nan ya zo ko ma ina ya zo, inda ya gama shine close. Na san kowa ya gane wannan, amma ba yanzu shi ma muku example akan shi. For example nan wajen bayan canja kala. So for example wannan wajen a ce shine candle din, ko kuma ba mu yi muku shi kamar yadda kasuwa take yin shi. Yawwa ka ce nan wajen gashi, tunda kasuwa mun ce tashi take yin in tana yin shi ko, to kun ga shi sama za ta ringa yi kenan. Saman nan da take yi, kun ga kula ai daga nan ta fara, daga nan wajen ta fara, to saboda haka inda ta fara din nan shine open, shine ta bude kenan, an fara yin shi. To kun ga ana yin shi kamar haka, kun ga kenan sama yake yi. To wannan tashin da yake yi idan ya gama for example zai iya yin wick a daidai nan. So nake muku misalin wick din, misali yayi wick din sa haka, shi ma wick din ba mu canja mai kala saboda ku gane. Misali yayi haka, yau kun ga ya bude a daidai nan kenan, so na ban da brush, ya bude a daidai nan wajen, shi kuma ta ƙasa yake budewa, shi kuma ya rufe ta sama, tunda kun ga a daidai nan ya rufe, kun ga a daidai nan ya bude. To wannan shine inda yake opening da inda yake closing, amma tunda ma ba za ka yi kokonto ba, da ma ka gane dukkan abin inda yake, already na rubuta muku shi a complete yanda kowa zai iya kwafan shi. Na rubuta muku shi complete kamar yadda kuke gani a nan wajen, ba mu buɗa muku shi. Gashi nan a nan wajen nayi makin ko ina da ko ina, nan nayi makin body, nayi makin wajen closing na bullish, nayi makin wajen opening, nayi makin low din shi, nayi makin offer din shi. So wannan kun ga low body kenan, sorry high body kenan na wajen ko, nan ne kuma high shadow na shi ko, kun ga nan shine body na shi, low body na shi ko, nan shine high, nan shine lower body na shi ko. So kun ga muka tsallako kan wannan shi ma mun rubuta komai.
wannan shi ta nan yake fara budewa, ta sama yake budewa. Kun ga nan shine lower nashi, inda ake fara budewa shine lower. So kun gani wannan low din kun ga shi body din shi ga low din sa kenan a sama, wannan wick din ga low din sa kenan shine a nan sama shi ma. In aka tsallako kuma ƙasa kun ga anan yayi closing, to nan shine high nashi, high body nashi. Wannan wick din shine high wick nashi. Kun gane me yake nufi? Kun ga nan kuma shine yake closing. So fatan ka gane bambancin bullish da bearish da kuma inda suke closing da inda suke opening. So Allah ya taimaka ya ba mu sa'a. Nagode guys. To wannan shine karshen bidiyo na tara. Za mu dora a next lecture namu a cikin Candlestick nan kamar da kuke gani, inda insha Allah har inda ka mai da hankali akan wannan littafin zai saurin taimaka ma wajen gina kariyanka a kankanin lokaci, sabanin irin long time din da wasu suke dauka saboda rashin wannan ilimin kasuwar. Mai da hankalinka shine nasaranka.